different, but I don't know if it's a problem or to overcome. Also, if you look at the European history backwards, you are always supposed to speak many languages because of the, and especially if you were an educated person, you were supposed to speak another language than your own also to communicate. In addition with Finnish, and if in the word of today, very few people speak Finnish language. So if you want to get along with people from other countries, you have to speak some other language, and you cannot expect that they speak Finnish. So it has kind of, how to call, tradition and necessity has increased perhaps the knowledge of Finnish language, English language in Finland, and put more emphasis on English. In old days, people didn't always start with English. You could have your main foreign language French or German, or in classic secondary and upper secondary schools you could even have as first foreign language Latin. That is not anymore the case, but so. 네. 그러니까 이제 한국과 유럽의 이제 문화적 차이를 설명을 해주셨는데, 일단은 이제 유럽 같은 경우에는 그러니까 유럽 대륙이지만 여러 국가가 거의 한 미국과 같이 합중국 형태로 이제 교류가 예전부터 이제 활발했기 때문에, 네. 그러니까 그 역사적으로 봤을 때 이제 가장 중요한 이제 중심 언어들이 있었다고 말씀하시거든요. 고대는 라틴어가 있었고, 그다음에 이제 프랑스어가 있었고, 독일어가 있었고, 지금은 현재 이제 영어가 유럽 대륙의 이제 중요한 언어로 자리 잡고 있기 때문에 유럽 대륙의 구성원들은 이제 영어를 필수적으로 배워야 되고, 또 이제 핀란드 같은 경우에는 이제 강대국의 이제 주변에 이제 쌓여있기 때문에 그 강대국들과 교류를 하기 위해서는 이제 핀란드어 이외에 다른 외국어, 특히 이제 유럽의 지금의 중심어인 영어를 반드시 필수적으로 배워야 했었다라고 말씀하시네요. 네. 그럼 핀란드어는 어떤 계통의 지금 언어를 쓰고 있고요? 예, 영어와는 얼마나 좀 차이가 있는지 혹시 교수님 아시는지요? 예, 그 핀란드어는 그 위에 있는 스웨덴하고 노르웨이, 또 덴마크 이런 데는 그 위치가 이제 비슷한 지역이 있지 않아요. 네. 근데 그런 나라 사람들이 일반적으로 영어를 좀 잘한다고 하고 있어요. 그런데 그 이유가 좀 있죠. 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 이런 세 나라 언어는 인도 유럽어 쪽에 속해요. 그런데 이제 핀란드어는 우리나라와 똑같은 우랄 알타이에 속하거든요. 그래서 핀란드 사람들이 영어를 배우는데 우리 한국 사람과 똑같이 특별한 뭐 혜택이 있는 건 아니죠. 네. 그러니까 그 영어를 잘하게 되는 건 사회적인 환경이 뒷받침되기 때문이죠. 근데 영어가 많이 쓰이는 환경이기 때문에 그렇다, 이렇게 볼 수 있겠죠. 네. Okay, Mr. Ambassador, I have a question. Okay, as far as I know, in your country, in Finland, Finnish and Swedish are the official languages. Yes. And recently, the English is becoming one of the official languages. So, do you think the Finnish people are happy with the phenomenon? Actually, most Koreans do not like English to be more widely used in Korea. How about that in your country? Well, shall we say that Swedish is, we have a minority that have Swedish as their mother tongue, and in our according to our constitution, Swedish and Finnish are the official languages of the country, so all legislation, for instance, is published in Finnish and Swedish, and the central authority, if you address them, you can address them in Swedish or in Finnish. But the Swedish minority is only about I think 5% of the population, so the use of Swedish is not so widespread. You hear much more English because of TV and media. We don't have subtitled programs, so we have mainly subtitled programs like TV series and soap opera type of programs. We don't have so many domestic production, so people hear English through the TV. Like here, if you go to a cinema, you have a English film, or American film, it's subtitled. So the same applies to us, but also to in TV, you also have a big part of the programs in English. So English is not becoming an official language in Finland because that we use it or hear it more. It's just
네. just a means of communication with 그렇죠. people from other countries. 그러니까 지금 교수님께서는 지금 그 핀란드에서 이제 스웨덴어와 이제 핀란드어가 이제 공식적으로 공용된 언어로 쓰이고 있고 영어는 지금 제3의 공용어로 지금 부각이 되고 있는데 거기에 대해서 어떻게 생각하시냐라고 질문을 하셨는데 대사님께서는 이제 스웨덴어와 핀란드어는 이제 핀란드에서 헌법으로 보장된 공용어다라고 말씀하셨고 영어는 공용어가 아니지만 지금 핀란드에서 방송이 되고 있는 방송이라든지 라디오, 영화, 이 매스 커뮤니케이션의 대부분이 이제 영어로 사용이 되는 매스 커뮤니케이션이기 때문에 실용적인 입장에서 봤을 때 영어가 지금 그러니까 공식 언어는 아니지만 실질적인 공용어로 좀 부각이 되고 있다라고 말씀하시네요. 네. 자, 지금 스웨덴에서는 뭐 어릴 때부터 뭐 영어, 스웨덴 이런 자국어 외에 영어, 스웨덴어 교육은 의무고요. 중학교 때는 또 자신이 원하는 외국어를 또 배울 수 있다고 합니다. 그러니까 참 많은 외국어를 공부하고 있는 셈이에요. 네. 이렇게 어릴 때부터 4개국어를 배우면 좀 힘들지 않을까요? In Finland, people are supposed to learn first of all Finnish and Swedish and in addition English. And when they enter the middle school, they are supposed to acquire another language. So that's 4. Don't you think that's kind of too burdensome and troublesome? Well, I don't know. It's probably you know, before we had the school reform in 1970s, you started with Swedish in a Finnish school, and that was the first foreign language, just kind of other than your mother tongue. And then you normally took English or German or French, depending on the school and how big the school was and how many parallel classes they had with different languages. With the reform we had in 1970s, and also the choice of the first foreign language was then kind of given to the pupils, or perhaps better to the parents, because you are 9 years old when you start the first foreign language in the 3rd grade. And after that change, shall I say, almost, I think it's between 85 and 90% they start with English. And then you get in the, I think it's a 5th grade, you get the next language, and on the 7th grade, if you haven't taken Swedish, then it comes, because you have to study that also, at least the basics. And, well, I don't know if it's a burden or a tradition. I mean, in Europe you are supposed to if you go to UK you speak English, and in Germany very often you speak German, and especially if you do business, if you want to sell something, you better speak the language of your customer, and I think you have a better chance to get a deal. But I think in general the European tradition that you speak more than one language is reflected in this approach, and it's considered better an asset or an advantage to know more languages than. But you don't have to be perfect in them. But if you study a few years, you can get along. But you don't write. You don't become an essayist in the language, but you can get a working knowledge of it. So that is the main objective. Then your kind of first foreign language, in that language you should have a kind of a profound knowledge of it, so that you can kind of read and write and speak and. 네. 다 기억하시겠어요? 저 붕어 IQ 아니거든요. 네. 그러니까 지금 교수님, 그 대사님이 말씀하신 걸 요약을 해보면 지금 현재 핀란드의 교육 체계가 다 기억하다니요. 다 기억해요. 네. 그러니까 1970년도에 이제 교육 개혁 이후에 이제 완성된 교육 시스템인데, 이 교육 시스템에 따르면 이제 우리 나라 이제 교육 시스템이 초등학교가 있고 중학교가 있지 않습니까? 그것을 하나로 묶은 이제 교육 시스템이 있다고 말씀하시고, 그러니까 우리나라의 이제 초등학교 3학년 때부터 이제 반의무적으로 영어 교육이 시작이 되고, 그 영어가 마스터된 어린 나이일수록 이제 언어를 빨리 배우니까 영어가 마스터되면 또 그 이후에 또 제3 외국어, 제4 외국어를 이렇게 배울 수 있다고 말씀을 하시고 있는데, 끝에 아주 그 실용적인 말씀을 해주셨습니다. 그러니까 아까 4개 국어를 한꺼번에 배우면 좀 문제가 되지 않고 힘들지 않겠냐 제가 여쭤봤는데 대사님께서는
많은 언어를 할수록 더 좋지 않습니까? 세계로 뻗어나갈 수 있고 이 말로 모든 해답이 다 되는 것 같습니다. 그렇지만 우리나라에서는 또 어떤 뭐 학자들은 너무 어릴 때 아이들을 복잡하게 가르치면 사고의 어떤 혼란